this is a very major topic, major and very important topic for the undergraduate of your level. Okay, so I am actually clubbing 4 topics in a single class: edema, hyperemia, congestion and hemorrhage. Edema, hyperemia, congestion and hemorrhage. Actually this is nothing but the exaggerated pathology, exaggerated physiology. It's just the exaggeration of physiology. Everything which will be taught in my class today, you know everything about it. It's just the deviation of the physiology in each and every aspect. First, the edema. You all know the term edema. Bolo keu ekjon, খুব simple term. What is edema? Anyone? একজন, সবাই মিলে বললে বুঝতে পারবো না। কাউকে ছবি তুলতে হবে না, আমি তোমাদের একটা কমন গ্রুপ করেছি, সেখানে আমি দিয়ে দেবো। একদম ছবি তুলবে না, জাস্ট শোনো। ছবি তোলা বা কিছু লেখা কিচ্ছু লিখতে হবে না, জাস্ট শোনো। What is edema? It's just the accumulation of fluid, definitely extracellular fluid, in the interstitial space. So all of you know what is the interstitial space. What is interstitial space, by the way? Is the space between the cells. Okay, so কি থাকবে সেখানে? ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসের মধ্যে কি থাকে? ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড অ্যাকুমুলেট হতে পারে, বাট সেখানে কি থাকে? ইউজুয়ালি কোথায় থাকে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস? কোটা at the area of capillary. সাপোজ এনি ক্যাপিলারি থাকবে, ক্যাপিলারির চারপাশে যে স্পেসটাকে তাকে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস বলে। Here the meeting of both the artery and the veins occurring. Okay, and there is another important structure. কি সেটা? লিম্ফ্যাটিক্স। লিম্ফ্যাটিক স্পেস থাকবে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস। তো এটা খুব কমন একটা স্ট্রাকচার যেটা তোমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছো। There is a arterial end which is joining with the venous end via some capillaries, and surrounding the capillaries there are so many lymphatic channels, so that anything which is accumulating at the interstitial area, that will be drained via the lymphatics. Accumulate করে, definitely accumulate করে। কি করে? ফ্লুইড accumulate করে, তাকে বলা হয় interstitial fluid. But physiologically there will be no edema. At the site of capillary there might be some accumulation of some interstitial fluid, but there is no edema. Why? Because the Frank-Starling law. কি বলছে Frank-Starling law? যে if there is a balance between the hydrostatic force and oncotic force, that balance actually maintains the interstitial space dry. At the area of arterial end, of course there will be high hydrostatic pressure and the oncotic pressure is low. Hydrostatic pressure যদি হাই থাকে, that means hydrostatic pressure actually কি কোন দিকে ফ্লুইডকে কোন দিকে সরিয়ে দেয়? It actually pulls the fluid towards the outside space. And the oncotic pressure is exerted due to the presence of protein, and when there is protein there is a negative charge, and that negative charge actually imbibes the water. So the oncotic pressure actually causing the inward direction. The fluid enters towards the inward direction, at the direction towards the arterial end. But as the hydrostatic pressure in the arterial end is high, there will be some amount of the blood is going into the interstitial space. But suppose here within the interstitial space there is presence of lymphatics, and that lymphatics actually drains the interstitial fluid. So whenever there is
any deviation of this physiology, there might be some accumulation of fluid that is known as edema. সিম্পল, এটুকু বুঝেছো কেন হচ্ছে, এর ফিজিওলজিটা কি, একদম সিম্পল। It is due to the accumulation of interstitial fluid. Okay. Now this interstitial space might be of anywhere. It might be between the two pleura. Okay. This space is known as between the two pleura মধ্যে যে potential space থাকে তাকে কি বলে, interpleural space। যদি সেখানে ইডিমা হয় তাকে কি বলবো, প্লুরাল ইডিমা। এই কন্ডিশনটাকে কি বলে, pleural effusion. Exactly. Same peritoneal space, accumulation of peritoneal fluid, that condition is known as ascites. But সেখানে যদি accumulationটা 300 ml এর উপরে হয়, that is known as hydroperitoneum. Okay. If the blood accumulate within the peritoneum, hemoperitoneum. Blood accumulate into the pleural space, pleural effusion of blood. Okay. If the blood accumulate within the between the two layer of pericardium, that is pericardial space, hemopericardium or hydropericardium. According to the type of the fluid accumulation, the name also changes. So there might be different types of names. According to the types of fluid, the types of names will be changed. So Starling law actually stating that there should be a balance between the hydrostatic force and osmotic force exerted by the oncotic force, and that hydrostatic force actually draws the fluid outside, that is it pushes the fluid outside, and oncotic force actually draws the fluid inside. So at the capillary end, as the hydrostatic force is high, the fluid actually accumulates in the interstitial space, but at the venous end the hydrostatic force is low but oncotic pressure is relatively high. So actually there might be some amount of inward movement of fluid at the venous end, and rest of the fluid which is accumulated already within the interstitial space, they will be drained by lymphatics. So any deviation of this physiological change might cause edema. These deviations are increasing the hydrostatic force, that resulting the outside accumulation of the fluid, it actually exerting the fluid towards the interstitial space, it will push the fluid into the interstitial space, or there might be decreasing the oncotic pressure. So the indrawing effect of the proteins is not there. Third factor is obstruction of the lymphatics. So the fluid, that is lymph, is not drawing the fluid from interstitial space, or there might be any leakage in the capillary end. So any capillary leakage will cause the amount of the fluid to draw to enter into the interstitial space. So any deviation, any kind of disturbance according to these four factors might cause edema. Simple. So what are the types of edema? edema কি কি হয়? একটা হচ্ছে localized এরিয়াতে যদি হতে পারে, কোন একটা ছোট জায়গায় edema হতে পারে, that could be generalized. The whole body is actually affected by the edema. Localized edema example কি কি আছে? venous end এ edema হতে পারে, venous congestion হতে পারে. Okay, this is known as venous edema. Then lymph edema, lymphatic channels এ definitely কোন একটা localized lymphatic channels এর obstruction আছে, তাকে lymphatic edema বলে। inflammatory edema, এটা তোমরা খুবই কমন, সাপোজ কোন একটা জায়গায় ছোট কেটে গিয়েছে, ফার্স্ট কি হবে, সেই জায়গাটা ফুলে উঠবে, ঠিক আছে? অ্যাকচুয়ালি এটা কি বলা হয়, কি ছিল, কি চারটে ইনফ্লামেশনের চারটে কার্ডিনাল পয়েন্ট কি ছিল? রুবার, কালার, ডোলর, টিউমার. That tumor is nothing but the edema, swelling.
This is due to the inflammation. This is the initial response of inflammation. So this is kind of localized edema, localized edema. It is known as inflammatory edema. And another is allergic edema. Allergic edema. আমি আজকে টাইমটা দুটো থেকে নিয়েছি, এটাই কারণ আজকের ক্লাসে যে এটা তোমাকে একটু বুঝতে হবে আর আমাকে প্রচুর কথাও খরচ করতে হবে। তার জন্য না লিখে যা বলছি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো প্রত্যেকে, ঠিক আছে? কারণ কনসেপ্ট একবার চলে আসলে এটাকে কিছু পড়ার কিছু নেই, জাস্ট কনসেপ্টে, এই কনসেপ্টের উপরে প্রচুর হিমোডাইনামিক্সের গোটা সিস্টেমিকের প্রচুর ডিসঅর্ডার অ্যাকচুয়ালি তোমরা বুঝতে পারবে। ওকে, অ্যান্ড অ্যালার্জিক ইডিমা। অ্যালার্জিক ইডিমা এসে হাইপারসেন্সিটিভিটি হয়ে গিয়েছে, হাইপারসেন্সিটিভিটি হয়ে গিয়েছে, তাহলে আমি অ্যালার্জিক ইডিমাটা এখন বাদ রাখছি। ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ টাইপ অফ হাইপারসেন্সিটিভিটি রিঅ্যাকশন, লাইক mostly type 1 hypersensitivity reaction. Okay, type 1 hypersensitivity reaction. Okay, if the whole body is involved, then it is known as generalized edema. Suppose the cause, behind the cause, if the cause is associated with the cardiac end, known as cardiac edema. If the cause are associated with the kidney, renal edema, like that hepatic edema, nutritional edema. তোমরা কমেন্টে ক্লাস হয়েছে কোয়াশিওকর, ম্যারাসমাস, প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন। হ্যাঁ, দুই ধরনের কন্ডিশন হয় প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশনে, একটাকে বলা হয় কি কোয়াশিওকর আর একটা কি হয় ম্যারাসমাস। কোনটাতে প্রোটিন লুজ বেশি হয়? ম্যারাসমাসে, ম্যারাসমেরিক বডি, দ্যাট মিন্স there the baby is affected, the whole body is affected, and that type of edema is basically a nutritional edema, which is seen in case of protein energy malnutrition, marasmic edema. And idiopathic edema, we don't know why the edema is occurring. And some special type of edema like pulmonary edema and cerebral edema. Why it is special type? Because যে চারটে ফ্যাক্টরের কথা আমরা ক্লাসের শুরুতেই বলেছি, these 4 factors are not the only sole 4 criteria to cause the edema here. There are some other factors are also involved as a pathogenic part in case of pulmonary and cerebral edema. আসছি ধীরে ধীরে। So before that, the edema from the edema fluid, আমাদের প্যাথোলজির এন্ড থেকে it's very important to diagnose which kind of edema is actually occurring. Only by examining the edema fluid we can differentiate that could be some exudative cause or that could be some transudative cause. Only by differentiating the edema fluid. Okay, so what is transudative? এই যে আমরা বললাম যে cardiac edema, renal edema, hepatic edema, usually in such cases transudative fluid actually present in the interstitial space. But if it is associated with some kind of any kind of inflammation is there, then that kind of edema is known as exudative edema. So if only the hemodynamic alteration is there, then the edema type of fluid, that type of fluid which is present in any kind of hemodynamic alteration, that type of fluid is known as transudative fluid. But if there is an inflammation associated with it, then that kind of edema is known as exudative fluid. So in the definition part, this is nothing but the ultrafiltrate of blood. যেমন ভাবে hemodynamic alteration হচ্ছে, that is due to either increase in কি hydrostatic pressure or decrease in the oncotic pressure. Okay, but in case of exudative edema, there is association of inflammation. আর ইনফ্লামেশনের পোর্শন থেকে তোমরা জানো, পার্ট থেকে জানো, if there is an inflammation, there will be increased leakiness of capillaries. So there will be some inflammation of the tissue and there is increased vascular permeability. এটাই হচ্ছে বেসিক পার্থক্য।
জাস্ট এই কনসেপ্টটা মনে রাখবে। শুধু যদি হিমোডাইনামিক অল্টারেশন হয় তাহলে ট্রান্সুডেটিভ, যদি ইনফ্লামেশন হয় ইনফ্লামেশনের সাথে কি হবে, ব্লাড ভেসেলের লিকিনেজ বাড়বে, permeability বাড়বে, and when there is some kind of vascular permeability increase there will be some exudative edema, exudative fluid accumulation. জাস্ট এটাই হচ্ছে বেসিক। তাহলে এবার তোমরা বুঝতে পারবে যে যদি ট্রান্সুডেটিভ হয় ডেফিনেটলি ইটস অ্যান hemodynamic alteration and it's not associated with the inflammation, but in case of exudative definitely it is inflammatory edema. So any kind of inflammatory edema is nothing but exudative edema. প্রোটিন লেভেল, প্রোটিন লেভেল কি হবে ট্রান্সুডেটিভের ক্ষেত্রে একের কাছাকাছি। কেন? ইটস নাথিং বাট দ্য আল্ট্রা ফিল্ট্রেট অফ ব্লাড, এবং এখানে ভাস্কুলার পারমিবিলিটি বাড়ছে না, তাহলে অ্যালবুমিন কি বেরিয়ে যেতে পারবে? ভেসেল থেকে অ্যালবুমিন কি বেরিয়ে যেতে পারবে? পারবে না ডেফিনেটলি। তাহলে ইডিমা ফ্লুইডের মধ্যে অ্যালবুমিন কি বাড়ছে? বাড়ছে না। ইউজুয়ালি ইট ইজ around 1, always less than 3 gram per dl, always less than 3 gram per dl. But exudative edema, vessel itself is affected, ভেসেলের লিকিনেজ অলরেডি বেড়ে গিয়েছে। তার মানে কি বড় প্রোটিন, বড় কাইমেরিক প্রোটিন গুলো লাইক অ্যালবুমিন যার মলিকুলার ওয়েট অনেক হাই, তারা কোথায় থাকছে? ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইডের মধ্যে। সো দ্য অ্যালবুমিন কন্টেন্ট ইজ হাই, অ্যালবুমিন কন্টেন্ট ইজ মোর দ্যান 3 gram per dl. This is very important in the pleural fluid examination. Only by albumin we can say, only by albumin content we can say whether it is transudative or exudative. Simple, বুঝেছো? ফান্ডাটা বুঝেছো? নেক্সট হচ্ছে গ্লুকোজ কন্টেন্ট। Again, transudative is ultrafiltrate of blood. So this is towards the glucose content is like the plasma, কখনো চেঞ্জ হচ্ছে না। But if it is associated with inflammation, inflammation মানে কি? সেখানে সেলুলার প্রলিফারেশন হচ্ছে। সেলুলার প্রলিফারেশন হচ্ছে মানে কি? তার সেলের অ্যাক্টিভিটি বাড়ছে। সেলের অ্যাক্টিভিটি বাড়া মানে কি? দে আর মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ। মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ হলে কি হবে? সেখানে গ্লুকোজ, এক্স্যাক্টলি গ্লুকোজ কনজাম্পশন অনেক হাই হবে। তো ডেফিনেটলি এডিমা ফ্লুইডে আমার গ্লুকোজ অনেক কম থাকবে। সিম্পল। ওকে, নেক্সট স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। ট্রান্সুডেটিভের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি লো হবে। ইটস টুয়ার্ডস লাইক দ্য প্লাজমার মতন, ওই প্লাজমার যা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি 1.108 ওরকমই কাছাকাছি থাকবে। বাট ইন কেস অফ এক্সুডেটিভ স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ইজ হাই। ওয়াই? Because might be some kind of pus cell is there, might be RBC is there, might be some kind of organism is there, microorganism. So microorganism, debris এগুলো ফ্লুইডের মধ্যে এসে গিয়েছে। সলিড মেটেরিয়াল, পার্টিকুলেট মেটেরিয়াল যদি ফ্লুইডের মধ্যে এসে যায় তাহলে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি কি হওয়ার কথা? বাড়বে। সিম্পল। এলডিএইচ কন্টেন্ট, এলডিএইচ আসে সেলের ড্যামেজ থেকে। ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেস কোথায় থাকে? সাইটোসেলের মধ্যে থাকে। যদি সেলের ড্যামেজই না হয় তাহলে এলডিএইচ কি বাড়বে কি কমবে? বাড়বে না। জাস্ট ট্রান্সুডেটিভ ফ্লুইড এন্ড আল্ট্রাফিল্ট্রেট, এগেইন বারবার বলছি এই কথাটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নাও। Transudative fluid is ultrafiltration of plasma, so there will be no cellular damage. So LDH level is low, but inflammation, cellular damage, okay, so the cytosol breakage হচ্ছে, so the LDH content will be high in case of exudative edema. Simple. pH, যদি কোনো এরিয়ায় ইনফ্লামেশন হয় তাহলে সেখানে একটা অ্যাসিডিক পিএইচ তৈরি হয়, তাই তো? অ্যাসিডিক পিএইচ তৈরি হয়। সো দ্য পিএইচ উইল বি লো ইন কেস অফ এক্সুডেটিভ এডিমা, লো হবে, লো। বাট ইন কেস অফ ট্রান্সুডেটিভ এডিমা এগেইন লাইক প্লাজমা অ্যারাউন্ড 7.4, অ্যারাউন্ড 7.4। ওকে, নেক্সট সেল। ট্রান্সুডেটিভ ফ্লুইড অলমোস্ট অ্যাসেলুলার। বড় জোর কি হতে পারে? যেহেতু এখানে ক্যাপিলারি পারমিবিলিটি বাড়ছে, মানে কি এন্ডোথেলিয়াম লাইনিং এর পারমিবিলিটি বাড়ছে, দ্যাট মিনস সাম কাইন্ড অফ এন্ডোথেলিয়াল সেলস অনলি থাকতে পারে, রিঅ্যাক্টিভ মেসোথেলিয়াল সেল থাকবে, আর কিছু থাকবে না ট্রান্সুডেটিভ ফ্লুইডে। বাট ইন কেস অফ এক্সুডেটিভ ফ্লুইড
you can see so many cells like plasma cell, neutrophil, lymphocyte, even microorganism, even if it is secondary to kind of malignancy, neoplastic cause. So malignant cell might be present there, Next example, like hemodynamic alteration কোথায় হয়েছে বলেছিলাম, cardiac edema, renal edema, pulmonary edema. So these are example of transudative edema, transudative fluid. Okay, but if it is associated with any kind of inflammation, like in case of acute inflammation, when there is any kind of pus formation is there, we can see the exudative fluid. ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা টেবিল, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টেবিল, এবং you will definitely get a question from it. এই টেবিলটা আগে ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নাও। ওকে, মাথায় ঢুকিয়ে নাও। What is transudative fluid? What is exudative fluid? The character which is associated with inflammation, which is not. The condition of albumin in transudative and exudative fluid, condition of pH, condition of LDH, type of cell present, and the condition and the example of each type of fluid. It's very important topic and important table for your syllabus. Okay, next, pathogenesis. Already চারটে পয়েন্ট আমি বলেই দিয়েছি। কি চারটে পয়েন্ট ছিল বলো? হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বাড়ছে, অঙ্কোটিক প্রেসার কমছে, নেক্সট লিম্ফ্যাটিক অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, আর কি হচ্ছে? ইনক্রিজ পারমিবিলিটি অফ ক্যাপিলারিজ। লাস্ট পয়েন্ট ইজ টুইস্ট। There might be some kind of sodium and potassium, sodium and water retention within the body. If there is any sodium and potassium retention in the body, that means there will be some kind of retention within the key, within the artery. সোডিয়াম আর ওয়াটার যদি রিটেনশন হয় তাহলে তার মানে কি? হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে। So basically this point is nothing but the cause of first point, second point. It's the cause of second point. Sodium potassium retention leading to the capillary increase in the capillary hydrostatic pressure. তাই তো? আলাদা কোনো পয়েন্ট আছে কি? নেই। But only sodium and water retention itself any very important cause. কেন? আস্তে আস্তে আসছে। ওকে, এগুলো কিছু বলা নেই যে প্লাজমা অঙ্কোটিক প্রেসার যদি কমে যায় তাহলে ইডিমা হবে। কি কি কন্ডিশনে হতে পারে? রিনাল ডিজিজে, নেফ্রোটিক সিনড্রোমে। নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কি হয়? যে গ্লোমেরুলার নেফ্রাইটিস, সরি দুটো কন্ডিশন আছে, একটা হচ্ছে নেফ্রোটিক সিনড্রোম, একটা হচ্ছে নেফ্রাইটিক সিনড্রোম। নেফ্রোটিক সিনড্রোম মিন্স from the glomerulus the albumin is excreted within the tubules. They are not filtered, so there will be more amount of albumin excretion through the urine. তাহলে বডি থেকে যদি অ্যালবুমিন বেরিয়েই যায় তাহলে ব্লাডে অ্যালবুমিন থাকবে না কমবে? ডেফিনেটলি কমবে। যদি বডিতে অ্যালবুমিন কমে যায়, that means there will be decrease in the plasma oncotic pressure. This is the pathology of edema in case of nephrotic syndrome. But nephritic syndrome is something different. কোথায় different? পরে আসছি। So in case of nephrotic syndrome, there will be some kind of renal edema due to the losing of albumin through the urine. Okay. Second is cirrhosis of liver. Cirrhosis of liver এখানে হচ্ছে liver is not going to কি করছে? Form the albumin. They are not synthesizing the amino acids. So they are not acting as the storage of different proteins. So naturally the level of the protein within the blood is low, oncotic pressure falls down. Third point is কি? Protein losing enteropathy, যার কথা আমরা বলছিলাম। ম্যারাসমাসের ক্ষেত্রে এতটাই আমাদের মাসল প্রোটিন এক্সেসিভলি ইউজ হয়ে যাচ্ছে যে বডিতে অঙ্কোটিক প্রেসার অনেক লো হয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য কজ অফ
protein lose edema in case of marasmus, especially in case of protein losing enteropathy. Okay. Next হচ্ছে increase in the capillary hydrostatic pressure. অনেক কথা বলে নিয়েছি, কার্ডিয়াক ইডিমা এর একটা বড় এক্সাম্পল। প্যাসিভ কনজেশন, এটাও আমি কার্ডিয়াক ইডিমাতে বলবো। অ্যান্ড পস্টারাল ইডিমা, অনেকক্ষণ যদি তোমরা দাঁড়িয়ে থাকো দেখবে পা ফোলা ফোলা থাকবে। কেন? কারণ আমাদের নিচ থেকে, বডির নিচ থেকে যে কি বলবো টার্মিনাল যে মানে ক্যাপিলারিজ গুলো আছে, দে আর কনজেস্টেড, there will be less amount of the draining, the venous congestion is there and less amount of the draining from the lower limbs, draining of the draining of the blood from the venular end at the lower limbs, so that causing the postural edema. Third point is lymphatic obstruction that causing the lymphedema. কেন হতে পারে? Like এটা হয় খুব কমনলি হয় আফটার র্যাডিক্যাল ম্যাস্টেক্টমি। র্যাডিক্যাল ম্যাস্টেক্টমি মানে কি? ব্রেস্টকে বাদ দিচ্ছি, ব্রেস্টের সঙ্গে যেগুলো ড্রেনিং লিম্ফ নোড আছে সেগুলোও বাদ যাচ্ছে। যদি ড্রেনিং লিম্ফ নোড কোথায় থাকবে? অ্যাক্সিলাতে থাকবে। অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড যখন বাদ যাবে তখন যে ইডিমা হয় তাকে লিম্ফানজিওমা বলা হয়, লিম্ফানজিওমা বলা হয়। So after the removal of any draining lymph nodes that causing the localized form of lymphedema. Second point is due to the pressure from outside. Suppose যদি thoracic ডাক্টে অথবা abdominal lymphatic ডাক্টে কোন রকমের অবস্ট্রাকশন থাকে, that could be an malignancy, suppose থাইমোমা, যেটা মিডিয়াসি নামে হচ্ছে, যেটা কিনা thoracic ডাক্টের উপর external pressure create করছে, বা any abdominal mass, GE stroke, any malignancy, anything. Sorry. So any kind of pressure from outside that can cause the edema also. Okay, due to the obstruction over the lymphatics. Next is if within the lymphatic channel some kind of microorganism like microfilaria, it is known as filariasis, that also causing the obstruction of the lymphatic channels. Fourth is due to the presence of different malignant cell. কার্সিনোমার যে ড্রেনে স্প্রেড হয়, either that could be some direct spread or some lymphatic channel spread or some kind of hematogenous spread. If there is some kind of lymphatic channel spread, so within the lymph vessels we can see the clump of malignant cell, so that could cause the obstruction, so that actually leads to edema. And Milroy's disease, and it's an hereditary abnormality, hereditary lymphedema. It is due to the abnormal abysmal development of different lymphatic channels. So these are the causes of lymphedema that may come as short note. Okay. Capillary permeability কখন বাড়ে? Definitely secondary to any kind of local inflammation. That local inflammation might be of any cause, like local যদি কোনো টক্সিক মেটাবোলাইটস অ্যাকুমুলেট করে সেখান থেকে হতে পারে, or that could be some radiation effect, after radiation এর ক্ষেত্রেও হতে পারে, or that could be associated with some kind of allergic condition, it is known as angioneurotic edema. Allergic condition বা angioneurotic edema আমি এখন বলবো না, এটা যখন তোমরা হাইপার সেনসিটিভিটি পড়বে, আরো মানে ডেপথে পড়বে, তখন নিজেরাই বুঝতে পারবে যে কেন angioneurotic edema হচ্ছে in case of increased permeability of capillary. So this is the most important thing, important concept behind the cardiac edema. Okay. Okay. Suppose the pump is not, the heart is not going to pump the blood in adequate fashion. মানে কি? ফরওয়ার্ড ফেলিওর হচ্ছে। ফরওয়ার্ড ফেলিওর মানে কি? আমার যে আর্টারিতে সেখানে ব্লাড কম আছে, ওকে, ইনঅ্যাডিকুয়েসি আছে। দিস কন্ডিশন নোন অ্যাজ hypovolemia. Hypovolemia means there will be low BP. This is sensed by some baroreceptor. কোথায় কোথায় baroreceptor আছে?
ক্যারোটিড বডি, এটা একটু বড় করা যাবে? এই মমিতা, এটা বড় করা যাবে? ওকে, ক্যারোটিড সাইনাস আর আর্টিক সাইনাসে baroreceptor আছে। They are sensing there is decrease in the BP due to secondary to hypovolemia. তো তার রেসপন্স কি হয়? তার রেসপন্স কি হয়? লো বিপি হলে ক্যারোটিড সাইনাস যদি সেটাকে অ্যাসেস করতে পারে, সো হোয়াট উইল বি দ্য ফিজিওলজিক্যাল রেসপন্স? কি হয় বলো? দে উইল ট্রিগার দ্য সিম্প্যাথেটিক ওভার অ্যাক্টিভিটি। সিম্প্যাথেটিক ওভার অ্যাক্টিভিটি যখন বাড়বে তখন কি হবে? ডিফারেন্ট সিম্প্যাথেটিক ড্রাইভ, অ্যাড্রিনার্জিক, নরঅ্যাড্রিনার্জিক আর ডোপামিনার্জিক ড্রাইভ বাড়বে। Now think about the afferent arteriole of glomerulus. Afferent arterioleও যখন sympathetic drive বাড়বে তখন the afferent arterioles will be constricted, so there might be low amount of the blood supply into the glomerulus. So this condition is known as renal ischemia. যদি গ্লোমেরুলাসে লো অ্যামাউন্ট অফ মানে গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারিজে লো অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড যায় তাহলে ফিল্ট্রেশন কমবে না বাড়বে? ডেফিনেটলি কমবে। ফিল্ট্রেশন কমবে মানে সোডিয়াম পটাশিয়াম ইউরিনে কম বের হচ্ছে, মানে বডিতে রিটেনশন হচ্ছে। দিস ইজ কজিং দ্য সোডিয়াম অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন and it causing the increase in the hydrostatic pressure, so there will be edema. বুঝলে? সেই কার্ডিয়াক ফেলিওর হয়েছিল, সেটা অ্যাসেস করলো কে? কিডনি। কি করে অ্যাসেস, কেন অ্যাসেস করলো? দ্য হাইপোভলিমিয়া, দেয়ার উইল বি কার্ডিয়াক ফেলিওর দ্যাট কজিং দ্য হাইপোভলিমিয়া। Any, not only the cardiac failure, any condition where the BP is low, there might be dehydration, there might be acute blood loss, there might be anything which causing the decrease in blood volume, that is blood pressure, that is sensed by the baroreceptor. Baroreceptor actually triggering the overactivity of sympathetic drive, that is sympathetic nervous system. So sympathetic channels যখন overactive হবে, they are causing the constriction of afferent arterioles. As a result, there will be renal ischemia. So whenever there is renal ischemia, the sodium potassium will be retained and consequently there will be some kind of edema. Now think the second hand. এটুকু বুঝেছো? প্রত্যেকে বুঝেছো হ্যাঁ কি না? This is the basic of four important systemic function. একটা কার্ডিয়াকের কিচ্ছু বুঝতে পারবে না যদি এটা না বোঝো, কার্ডিয়াক কোনো অ্যাক্টিভিটি বুঝতে পারবে না, রিনাল কোনো ফাংশনের অ্যাবনরমালিটি বুঝতে পারবে না যদি এই বেসিক পয়েন্টটা না বোঝো। ওকে, অ্যান্ড পালমোনারি, পরে আসছি পালমোনারি। ওকে, নেক্সট সেকেন্ড হ্যান্ড বোঝো। সাপোজ দেয়ার ইজ ওভার অ্যাক্টিভিটি অফ, দ্যাট ইজ ওভার রিটেনশন অফ সোডিয়াম অ্যান্ড পটাশিয়াম। ওকে, যদি সোডিয়াম পটাশিয়াম রিটেনশন বেড়ে যায়, so they are not, that is sodium is not go into the renal tubules. Juxtaglomerular afferents কোথায় আছে? Juxtaglomerular afferents কিডনি তো ডেফিনেটলি বাবা, কোথায় আছে? পিসিটি। সোডিয়াম কম পৌঁছাচ্ছে পিসিটি তে, তাহলে কে অ্যাক্টিভ হবে? Juxtaglomerular apparatus. As a result of activation of juxtaglomerular apparatus, there will be more production of রেনিন। রেনিন কি করবে? রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভ করবে। that means there will be more amount of aldosterone release from the, কোথা থেকে? রিনাল কর্টেক্স, অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে। অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স থেকে অ্যালডোস্টেরন কি করে? সোডিয়াম রিটেনশন করে, ওয়াটার, এক্স্যাক্টলি। So again there will be some sodium and water retention. This is the second hand. Third hand ki, suppose there is hypovolemia, that means the ki hypovolemia mane ki, hypovolemia mane ki কি বাড়ছে? ওয়াটারে মানে বডিতে ব্লাডের কি বাড়ছে? কনসেন্ট্রেশন। কি বলে ওটাকে? ফিজিওলজি বলেছিলাম পুরোটাই।
ব্লাডের কনসেন্ট্রেশন নাকি ওয়াটারের কোনো অসমোলারিটি, বডির অসমোলারিটি বাড়ছে। হাই অসমোলারিটিটাকে কে অ্যাকচুয়ালি সেন্স করে? পোস্টিরিয়র পিটিউটারি। পোস্টিরিয়র পিটিউটারি সেন্স করলে কি হবে? সেখান থেকে কি রিলিজ করবে? অ্যান্টি ডাইউরেটিক হরমোন। অ্যান্টি ডাইউরেটিক হরমোনের কাজ কি বাবা? ওয়াটার রিটেনশন। তিনটে চ্যানেল আছে ওয়াটার রিটেনশনে। And this is the major portion when there is any kind of hypovolemia. If there is any hypovolemia, there will be ultimately in 3 channels, in 3 hands, there are going to be some kind of water retention. And there will be edema. And this is the basic of these 3 very important diseases. Edema of cardiac disease, ascites, and edema of renal disease. আজকে বুঝলে এটা যখন সিস্টেমিক চ্যানেল সিস্টেমিক পোরশন আসবে কিচ্ছু পড়তে হবে না যদি আজকের দিনটা এটা বোঝো। ওকে, এনি ডাউট? এই ডাউটটা এখানে ক্লিয়ার করি, এখানে এতটুকু ডাউট থাকলে পরে আর ফার্দার আমার এগোতে পারবো না আমি। এনি ডাউট আছে? কোনো ডাউট? এনিওয়ান? এনি ডাউট ফ্রম দিস স্লাইড? এনি ডাউট? বেসিকটা বুঝেছো? দিস ইজ দ্য বেসিক। আমি কিচ্ছু পড়াইনি, এটা তোমরা সব পড়ে এসেছো। বেসিক্যালি তোমরা এটা সব জানো। ওকে, নাও দেয়ার ইজ ইম্পর্টেন্ট টাইপ অফ ইডিমা ইজ নোন অ্যাজ রিনাল ইডিমা, স্পেশালাইজড ফর্ম অফ ইডিমা, রিনাল ইডিমা। কি বলেছিলাম? 3 ধরনের রিনাল ইডিমা আছে। এক হচ্ছে নেফ্রোটিক সিনড্রোম। নেফ্রোটিক সিনড্রোমে কেন হচ্ছে? দেয়ার উইল বি হেভি প্রোটিনিউরিয়া। হেভি প্রোটিনিউরিয়া most actually specifically is known as heavy albuminuria. Heavy albuminuria causing the decrease in oncotic pressure, so there will be some kind of edema. But in case of nephritic syndrome actually causing the hypertension. কেন? কারণ there will be actually overactivity of glomerulus, so there will be more sodium going into the proximal collecting tubules, that is juxtaglomerular apparatus. They are releasing the renin, and the renal angiotensin aldosterone system is overactive. So actually there will be some kind of hypertension as well as some kind of edema secondary to sodium and water retention. Okay, so here the glomerular vessels is notorious, that causing the overactivation of RAS, and that causing the edema due to sodium and water retention. তাহলে physiology এখানে কি? Pathophysiology এখানে কি? This is kind of different from the nephrotic syndrome. Third type of edema is seen in case of acute tubular injury. Acute tubular injury কি? পুরো glomerulus এবং the renal tubules they are damaged. glomerular damage মানে কি? glomerular capillary আছে, তারও ড্যামেজ হচ্ছে। capillary damage মানে কি? the permeability of capillary is lost. Permeability of capillary is there, and when there is any kind of loss of permeability of capillary, that causes the what kind of edema? Exudative edema, তাই না? Inflammatory edema. So এখানে কি ছিল? নেফ্রোটিক সিনড্রোম ইডিমা হচ্ছে ইনক্রিজ ইন হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার, সরি ডিক্রিজ ইন oncotic pressure. But nephritic syndrome, where the glomerular nephritis is there will be more retention of sodium and potassium, increase in capillary hydrostatic pressure. But acute tubular injury is nothing but a type of inflammatory edema. ক্লিয়ার হলো? ক্লিয়ার? এটা ক্লিয়ার? হ্যাঁ কি না? ভাই এইগুলো যখন তোমরা না সিস্টেমিক পোরশনে পড়তে যাবে, বা আর দুদিন পরে তোমরা যখন মেডিসিনে ওয়ার্ডে যাবে, ঠিক আছে, যখন নেফ্রাইটিক সিনড্রোম একটা বাচ্চার 5 বছরের বাচ্চার কোলা কালার ইউরিন, হ্যাঁ, আর ফেশিয়াল পাফিনেস আর অ্যাবডোমিনাল সোয়েলিং আর হাই বিপি নিয়ে আসবে, তখন ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে না এটা নেফ্রোটিক না নেফ্রাইটিক সিনড্রোম। অথবা ডিহাইড্রেশনের ক্ষেত্রে যখন অ্যাকিউট টিউবুলার ইনজুরি হচ্ছে,
মায়োগ্লোবিনিউরিয়া হচ্ছে বা এগেইন ওখানে হাইপোভলিমিয়া হচ্ছে, বাট সেখানে কোলা কালার ইউরিন থাকছে, তখন তোমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে না whether it is due to the acute tubular injury or due to the nephritic syndrome. So the basic should be very clear to you. ক্লিয়ার? এটুকু ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? হ্যাঁ কি না? চারটে টপিক ক্লাব করেছি বলে আজকে একটু বড় হবে ক্লাস, এই জন্যই আমি দুটো থেকে নিয়েছি। আমি বলেইছিলাম চারটে টপিক কখনোই একটা ক্লাসে তোমাদের পড়ানো সম্ভব না, কারণ এটা খুব বেসিক একটা জায়গা। আমরা এইটাকে 7 দিনে পড়তাম আমাদের সময়, আমরা বুড়ো মানুষ, আমাদের সময় মানে আমাদের 2007-এর কথা বলছি আর কি, 2007-এ যে 7খানা ক্লাস ছিল এটার উপরে, এক একটা টপিক একটা দিনে হতো। তো 7টা ক্লাসকে অ্যাকচুয়ালি আমাকে ক্লাব করতে হয়েছে। এটা পড়ছো তো? বোর্ডটা পড়ছো তো তুমি? ডেফিনেটলি যদি এই বইটা পড়ো তাহলে এখন থেকে পড়া শুরু করো এবং মার্ক করে রাখো। সিরিয়াসলি, যারা রবিন্স পড়ছো তারা যদি এখন থেকে পড়ো, ডেফিনেটলি আমি বিশ্বাস করি অ্যাট দ্য এন্ড অফ সেকেন্ড ইয়ার তোমরা রবিন্স কমপ্লিট করতে পারবে, ডেফিনেটলি পারবে। বাট তার জন্য একটা ক্লিয়ার ভিউ থাকা দরকার, যা কিছু পড়বো বুঝে পড়বো। প্লিজ, এটা খুব ভালো জিনিস। রবিন্স পড়ো, বাট ডেফিনেটলি যা পড়বে বুঝে পড়বে, কিছু মুখস্থ করার চেষ্টা করবেন। প্যাথোলজিতে ইনফ্যাক্ট কিছু মুখস্থ করার নেইও, এমন কিছু মেমোরাইজ করার নেই যেটা প্যাথোলজিতে তোমাকে মেমোরাইজ করতে হবে। শুধু কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলে প্যাথোলজি ইজ দ্য ইজিয়েস্ট সাবজেক্ট, সো অলসো দ্য মেডিসিন, ইজিয়েস্ট সাবজেক্ট। এনিওয়ে, মাইক্রোবায়োলজি নাই, প্যাথোলজি। আমার প্রচন্ড ভয় লাগে মাইক্রোবায়োলজি ব্যাপারটা, আমার কিচ্ছু মাথায় নেই আমার কোন ভাইরাসে কি হয়েছে। আমাকে কি রেট্রোভাইরাসটা কি জিনিস আমি এখন বললে ভুলেই যাবো, মানে বলতেই পারবো না ব্যাপারটা কি। এনিওয়ে, নেক্সট স্পেশালিস্ট টাইপ অফ ইডিয়াম ইজ কার্ডিয়াক ইডিমা। ওকে, কার্ডিয়াক ইডিমা এটা কিছুটা আমি বলেইছি অলরেডি। দেখো, if there is congestive cardiac failure, congestive cardiac failure is not a pathological term. This is basically an heart failure is term. It's an physiological term, pathophysiological term, and more about medicine term. মেডিসিনে আমি আলাদা, সরি মানে প্যাথোলজিতে আমি আলাদা করে হার্ট ফেলিওর পড়বই। তো এনিওয়ে, হার্ট ফেলিওর মানে কি? দ্য পাম্প ফেলিওর, দ্য হার্ট ক্যান নট পাম্পিং দ্য ব্লাড ইন দ্য অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট। অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট মানে কি? যেটা নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশনে বডিকে মেনটেন করার জন্য যে ইনজেকশনটা করার দরকার হয় সেই ইনজেকশনটা ব্লাড করতে পারছে না, এটাকে বলা হয় হার্ট ফেলিওর। ওকে, so there will be a decrease in the cardiac output, definitely. Whenever there is a decrease in the cardiac output, there will be some kind of hypovolemia, and the consequence of hypovolemia, you all know, there is some kind of edema. As there is some kind of decrease in the cardiac output due to defect in the heart itself, it's known as cardiac edema. It is the major important cause. বাকিটা তোমরা জানো। Next, as a consequence of decrease in the congestive heart failure means from the periphery the venous return will be impaired. Venous return will be impaired from the peripheral organ. It's the very important concept. The venous return from the peripheral organ into the heart is impaired. Okay, so as a result there will be some kind of increase in the capillary hydrostatic pressure, back pressure আসছে। ক্যাপিলারি যদি কনজেশন হয়ে যায় তাহলে সেই প্রেসারটা কোন দিকে যাবে? পিছনের দিকে যাবে। ক্যাপিলারি পিছন কি মানে কি? ভেনাস এন্ড। ভেনাস এন্ডে যখন ব্লাড অ্যাকুমুলেট করবে ভেনাস কনজেশন বলবো, এবং এটা অনেক দিন ধরে আছে বলে একে ক্রনিক ভেনাস কনজেশন বলবো। So whenever there is some kind of chronic venous congestion, it causing the increase in the capillary hydrostatic pressure, প্রেসারটা যেমন ক্যাপিলারি মানে ভেনাস এন্ডের কনজেশন হচ্ছে, দ্যাট এইখানে একদম ফার্স্টটা সাপোজ এখানে এটা ভেনাস এন্ড, এখানে ব্লাড কনজেস্টেড হয়ে আছে, এই ব্লাডের প্রেসারটা কোন দিকে যাবে? ব্লাড তো
আর্টেরিয়াল এন্ড থেকে ভেনাস এন্ডে যেত, তাই তো? বাট এদিকে নড়তে পারছি না ব্লাডটা, তাহলে কোন দিকে যাবে? এই ফ্লোটা মানে এই প্রেশারটা কোন দিকে যাবে? ক্যাপিলারির দিকে যাবে। সো ক্যাপিলারি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার কি বাড়বে, আর ক্যাপিলারি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেশার বাড়লে কি হবে? ডেফিনেটলি এডিমা। দিস ইজ নোন অ্যাজ ব্যাকওয়ার্ড থিওরি। দিস ইজ নোন অ্যাজ হোয়াট? ব্যাকওয়ার্ড থিওরি। এটা এখন কেন বলছি? হার্ট ফেলিওর আমিই নেব পরে, তখন এইটা যেন মনে থাকে। ওকে, সো সাম কাইন্ড অফ ব্যাকওয়ার্ড থিওরি ইজ দেয়ার। Sorry. And if there is chronic hypoxia মানে cardiac output low, so the each and every organ is not having the adequate blood supply, so there will be decrease in the oxygen consumption, decrease in the oxygen supply in the blood. This is known as what? Hypoxia. So when there is any hypoxia মানে কি? The blood is this organ is not going to act properly. So as a chronic hypoxia, there might be damage to the tissue. So when there is any kind of damage to the tissue means, এখানে টিস্যু মানে কি? ক্যাপিলারি পারমিবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে। So definitely there will be some kind of edema. তাহলে কার্ডিয়াক কজ ইডিমা কেন হয়? তিনটে কারণে হয়। একটা কি? হাইপোভলিমিয়া ডিউ টু ডিক্রিজ ইন দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট। সেকেন্ড পয়েন্ট কি? ক্রনিক ভেনাস কনজেশন ডিউ টু দ্য ইম্পেয়ারমেন্ট অফ ভেনাস রিটার্ন ফ্রম দ্য পেরিফেরাল অর্গানস, দ্যাট কজিং দ্য increased backward pressure within the capillary, that is increase in the hydrostatic pressure within the capillary, that causing the edema. It is known as backward pressure hypothesis. And if there is any chronic ischemia in the peripheral organs, as they are not meeting the adequate oxygen supply, so there will be some kind of inflammation, tissue damage, etc., etc. So localized inflammatory edema, that causing this localized edema is due to the increased capillary permeability. This is known as the forward pressure theory. These three causes actually the cardiac edema. Clear or not? Please সবাই বলো এটা ক্লিয়ার অর নট। এটা অ্যাকচুয়ালি পড়তে গেলে খুব মানে কঠিন লাগবে। রবিনসি পড়ো আর যাই পড়ো, মানে স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুকের কথা বলছি, নোট আমি জানি না, বাকি এখনকার নোটের অনেক কিছু বেরিয়েছে আমি জানি না। রবিনস এটা পড়তে গেলে ডেফিনেটলি খুব কঠিন লাগবে। ক্লিয়ার আর নট? নাও পালমোনারি এডিমা, ইটস অ্যান অ্যানাদার স্পেশালাইজড টার্ম অফ এডিমা। এখানে কি হয়? এক হচ্ছে পালমোনারি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বাড়ে। পালমোনারি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার মানে কি? পালমোনারি ক্যাপিলারি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বাড়ে। কেন বাড়ছে? ক্রনিক কি বলেছিলাম? ভেনাস কনজেশন। একই রকম ভাবে ক্রনিক পালমোনারি কনজেশনও হচ্ছে। সো পালমোনারি ক্যাপিলারি হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বাড়ছে, এটা একটা কজ। সেকেন্ড কজ কি? সেকেন্ড কজ কি? if there is any toxicity to the alveoli and alveolar capillary, কেন হতে পারে? like secondary to the acute respiratory distress syndrome. এই পয়েন্ট নামগুলো জাস্ট জেনে রাখো, এগুলো সিস্টেমিকে ভালো মানে আরো ডেপথে পড়বে। any condition which causes the uremia, urea হচ্ছে ভীষণ টক্সিক মেটাবোলাইট, so any condition causing the uremia, any condition secondary to hypersensitivity to any kind of drugs or allergens, type 1 hypersensitivity reaction, or any radiation injury, any toxic substance inhalation. So any injury to the alveolar capillary causing the irritation, and irritation means there will be increased leakiness in the capillaries, so that causing the increased vascular permeability. And third point তো তোমরা মোটামুটি জানো কি জানেন না, বাট এটা এখানকার টপিক না। হাই অল্টিটিউডে যদি যাওয়া হয়, then there will be capillary
মানে অ্যালভিওলার ক্যাপিলারি হাইপক্সিয়া। অ্যালভিওলার, আচ্ছা এইটা একটা ফিজিওলজিক্যাল ক্যাচ আছে, বডির কোনো জায়গায় যদি হাইপক্সিয়া হয় তখন হাইপক্সিয়া রেসপন্স কি হয়? vasoconstriction না dilation? vasoconstriction, except one condition, except one organ, যেখানে হাইপক্সিয়া হলে অ্যাকচুয়ালি ভ্যাসোডাইলেশন হয়। কোথায়? লাঙে। লাঙে। এখানে যদি কনজেশন মানে হাইপক্সিয়া হয়, টিস্যু ড্যামেজ হয়, তাহলে ক্যাপিলারি পারমিবিলিটি বেড়ে যাবে, সেকেন্ডারি টু ভ্যাসোডাইলেশন। এই জন্যই এইটুকুই ফান্ডা যে যদি হাই অল্টিটিউডে যাওয়া যায়, then that causing the vasodilation of pulmonary capillaries, and that causing the pulmonary edema. So these are the three important points of pulmonary edema, three important major pathophysiology of pulmonary edema. তোমাদের সিস্টেমিকের যে চারটে সিস্টেমিকের বললাম যে পয়েন্ট, মোটামুটি 25% প্রত্যেকটা মানে সিস্টেমিকের অংশ থেকে আজকে পড়িয়ে দিয়েছে অলমোস্ট। এটা যেন সিস্টেমিকে গিয়ে আবার নতুন করে বুঝতে আবার এখানে না আসতে হয়। ওকে ওকে, সেরিব্রাল ইডিমা আমি এটা এখন পড়াবো না, এটা পড়ালে তোমাদের একটু চাপ হয়ে যাবে, এখন এটা আমি পড়াবো না। এটা যখন মেনিনজাইটিস পড়াবো তখন তোমাদেরকে এটা পড়াবো, সেরিব্রাল ইডিমা কেন হয়। শুধু এটুকুই জেনে রাখো, সেরিব্রাল ইডিমাতে তিনটে পয়েন্ট থাকে, একটা হচ্ছে ভ্যাসোজেনিক। ভ্যাসোজেনিক মানে definitely vasogenic, the name is actually suggesting the cause. Any vascular event এর জন্য যে edema হয় তাকে বলা হয় vasogenic. That could be vascular hemorrhage, vascular infraction, vascular aneurysmal hemorrhage, or any brain obstruction, abscess, etc. Anything. It's known as vasogenic edema. Second is cytotoxic edema. Cytotoxic means there will be damage to the blood-brain barrier. Any damage to the blood-brain barrier can cause edema, and this is known as cytotoxic edema. And interstitial edema মানে কি? It cause, এটা হয় কেন? হাইড্রোসেফালাস মানে নন কমিউনিকেটিং, যদি হাইড্রোসেফালাস দুই ধরনের হয়, একটা কমিউনিকেটিং, একটা নন কমিউনিকেটিং। নন কমিউনিকেটিং হাইড্রোসেফালাসে ইন্টারস্টিশিয়াল এডিমা হয়। আমি এই তিনটেকে এখনই পড়াবো না, তোমাদের জন্য প্রচুর চাপ হয়ে যাবে। এটা যখন ব্রেন পড়াবো, মেনিনজাইটিস, তখন ডেফিনেটলি এই তিনটে পয়েন্টকে আরো ভালোভাবে বলা যাবে। So this is morphology. Morphology is very simple. First হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট পার্টে যদি কোনো এডিমা হয়, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড কোথায় জমছে, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড যদি জমে তাহলে ওই ডিপেন্ডেন্ট পার্টে if I press over any hard surface, that is I am pressing the skin over the tibial bone, there will be some kind of depression over the bone. This is known as pitting edema. This is known as pitting edema. যদি generalized edema হয়, then there will be periorbital puffiness, periorbital swelling. This is a sign of generalized edema. কোথায় পাওয়া যায়, কোথায় বলবো, কোথায় পাওয়া যায়? নেফ্রোটিক সিনড্রোমে পাওয়া যেতে পারে, এছাড়া কি কোথায়? কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিউরে পাওয়া যেতে পারে, ইভেন সিরোসিস অফ লিভারের এক্সট্রিম এজে মানে এক্সট্রিম পয়েন্টে গিয়ে পাওয়া যেতে পারে। ওকে, it's a sign of generalized edema. And third point is this is alveolar edema, pulmonary edema. কি হচ্ছে? এইগুলো হচ্ছে অ্যালভিওলাই। হিস্টোলজি মনে আছে তোমাদের? মনে আছে হিস্টোলজি? These are alveolar septa, আর এইগুলো হচ্ছে অ্যালভিওলাই। অ্যালভিওলার সেপ্টা, অ্যালভিওলার মধ্যে কি দেখো, একটা প্রোটিনেশিয়াস মেটেরিয়াল চলে এসেছে। These are accumulation of the fluid within the alveoli, and these septa are damaged. Damaged মানে ফেটে ফেটে গিয়েছে, অ্যালভিওলার সেপ্টা গুলো ভেঙে গিয়েছে, they are damaged. Alveolar septa damage মানে capillary leakage. Capillary leakage মানে RBC will be broken down and they will be present outside the capillaries, তাই আছে। and যদি RBC বা কোনো ডেব্রিজ যদি টিস্যুতে বেরিয়ে আসে, তাহলে সেগুলো খাওয়ার জন্য কারা চলে আসে? macrophages, and that macrophages actually engulfing the hemorrhage and they are converted into lipid laden macrophages. These are present within the septa. So this is a condition of pulmonary edema. Okay. Brain edema. Brain edema টা দেখতে এরকম হয়। কি হবে?
এটা হচ্ছে অ্যাফেক্টেড পার্ট, এটা হচ্ছে নন অ্যাফেক্টেড পার্ট। যদি অ্যাফেক্টেড পার্ট হয় তাহলে কি হবে, জাইরাই গুলো সোয়েলিং আপ হবে, আর সালকাই গুলো একদম ডিপ্রেস হয়ে যাবে। ওকে, দিস ইজ ফোকাল সেরিব্রাল ইডিমা ইন দা ফ্রন্টাল লোব। নেক্সট টপিক, ইডিমা বুঝলে বিশাল বড় টপিক, ডেফিনেটলি বিশাল বড় টপিক, বাট সিস্টেমিক পোর্শনটা আমি বেশি পড়িয়েছি, কারণ এটা সিস্টেমিক পোর্শনে তোমাদের আবার রিভাইজ করতে হবে। ওকে, নেক্সট ইজ হাইপারেমিয়া এন্ড কনজেশন। Though these two terms are very close to each other, but the difference between these two terms is due to the site of occurrence. If there is congestion of venous end, it is known as congestion, definitely. And if there is dilation of artery length and accumulation of blood due to the dilation, it is known as hyperemia. Now, the congestion is always passive process and hyperemia is active process. এর মানে কি হলো? Hyperemia active process. Why? Arterial dilation is always due to activation of which system? Sympathetic or parasympathetic? Parasympathetic overactivity or decreased activity of sympathetic nervous system. So definitely it's an active process. So there will be some kind of arterial dilation, and whenever there is any arterial dilation, it causing the hyperemia. Hyperemia. But যদি অন্য কোনো কারণে for no means blood is accumulated within the venous end, that causing the venous congestion. যদি পেরিফেরাল লিম্ফ থেকে ভেনাস রিটার্ন হচ্ছে না তাহলে কনজেশন হতে পারে। যদি রাইট অ্যাট্রিয়ামের অবস্ট্রাকশন থাকে কনজেশন হতে পারে। ইভেন দ্য মেইন ইনফিরিয়র ভেনে কাভা সুপিরিয়র ভেনে কাভার অবস্ট্রাকশন থাকে সেখানেও কনজেশন হতে পারে। সো there will be no active part from the body for the pathophysiology of congestion. So basically what is active hyperemia? It is due to either sympathetic system overactivity or some release of vasoactive substance. কখন কখন হয়? ইনফ্লামেশনে হতে পারে। ফার্স্ট কি ছিল? ভাস্কুলার ইভেন্টস আর সেলুলার ইভেন্টস। ভাস্কুলার ইভেন্টসে একদম শুরুতে কি হয়? ট্রানজিয়েন্ট ভাসোকনস্ট্রিকশন ফলোড বাই ভ্যাসোডাইলেশন। যখন ভ্যাসোডাইলেশন হবে তখন কি হবে? ব্লাড ওখানে অ্যাকুমুলেট করবে, যার জন্য কেন হয়? রুবার হয়, তাই না? সো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ইভেন্ট অফ অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন, অ্যাক্টিভ কনজেশন। সেকেন্ড ইজ ব্লাশিং। যদি খুব রেগে যায় কেউ, সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে। সো দ্য পেরিফেরাল অর্গানের যে ব্লাড ভেসেল গুলো আছে, দে আর কনজেস্ট, দে আর অ্যাকচুয়ালি ডাইলেটেড। স্কিনে ব্লাড ভেসেল ডাইলেটেড হয়, একে বলা হয় সিম্প্যাথেটিক ব্লাশিং ডিউ টু সিম্প্যাথেটিক ওভার অ্যাক্টিভিটি। নেক্সট, এই ব্লাশটাই যদি মেনোপজাল ব্লাশ হয়, মানে ডাইলেশন ডিউ টু দ্য এফেক্ট অফ প্রোজেস্টেরন or decrease in estrogen level, this is known as menopausal blush. Muscular over exercise, যদি কোনো একটা মাসেলের hypertonic activity হয়, that causing the dilation of the muscle blood vessel or arteriovenous malformation. এটা তোমরা অ্যানাটমিতে পড়েছো। If there is any connection between the artery and vein anomalously, that causing the more blood flow through these easy channels, that causing the active hyperemia. Okay, so the affected site, as an active hyperemia, the affected site will be hot and tender. Passive congestion কোথায় হয়? Passive congestion is always venous congestion. It is due to the impairment of venous return. Impairment of venous return always secondary to some kind of heart failure. If there is right heart failure মানে কি?
কোনটা কাজ করছে না? এটা তো তোমরাই বলবে, বলো কোনটা কাজ করছে না? কোন অংশটা কাজ করছে না? রাইট সাইড কাজ করছে না। তাহলে কোথা থেকে কোথায় ব্লাড যাচ্ছে না? কোথায় ব্লাড যাচ্ছে না? রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড যাচ্ছে না। তার মানে কি, তার ব্যাকওয়ার্ড প্রেসারটা কোথায় গিয়ে পড়ছে? রাইট অ্যাট্রিয়ামে গিয়ে পড়ছে। রাইট অ্যাট্রিয়াম থেকে কোথা থেকে ট্রান্সমিট হচ্ছে? ইনফিরিয়র ভেনা কাভাতে। ইনফিরিয়র ভেনা কাভাতে কারা কারা ড্রেন করেছে? লিভার থেকে ড্রেন করেছে, স্প্লিন থেকে ড্রেন করেছে, কিডনি থেকে ড্রেন করেছে, অর লিম্বস থেকে। সো there is passive congestion, chronic passive congestion in these organs. Simple, খুবই সিম্পল। এটুকু তো বুঝেছো? সিম্পল। নাও some kind of left heart failure. লেফট হার্ট ফেলিওর মানে কি? লেফট অ্যাট্রিয়াম কাজ করছে না। লেফট অ্যাট্রিয়াম কাজ করছে না মানে কি? ব্লাডটা কোথা থেকে অ্যাকুমুলেট করবে? লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে, সরি লেফট ভেন্ট্রিকল কাজ করছে না মানে কি? লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাডটা কোথায় অ্যাকুমুলেট করবে? লেফট অ্যাট্রিয়ামে। That means it is connected to pulmonary veins. So pulmonary venous congestion, this is known as chronic venous congestion of lung. কি কি হয়? মরফোলজি কি হয়? chronic venous congestion of lung এইগুলো আসবে। এগুলো তোমাদের প্রত্যেকটা অ্যাকচুয়ালি স্পেসিমেন আছে। ওকে, এই স্পেসিমেন আছে অথবা এগুলো স্লাইড থাকবে। কি হয়? It is known as brown induration of lung. Brown induration of lung. The whole lung is swollen up and the weight of the lung will be high, and there will be some minute hemorrhage in the alveoli, within the alveoli, and the alveolar septa will be broken down. যখন সেখানে alveolar septa break down করবে, there will be extravasation of RBC, and that extravasated RBC will be engulfed by macrophages, that causing the formation of lipid laden macrophages. Now these lipid laden macrophages are occurring due to left heart failure. এই জন্য এদেরকে বলা হয় হার্ট ফেলিওর সেল। এই জন্য এদেরকে বলা হয় হার্ট ফেলিওর সেল। এমসিকিউ পয়েন্টের তোমাদের কেমন দেখতে লাগবে? এইরকম। These are heart failure cells. Okay, these are heart failure cells. লিভার, লিভারে কি হবে? if there is congestion of the liver, কি হলো? ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন বাবা? কি বলো? ওয়াশরুমে যাবে? if there is enlargement, if there is chronic venous congestion of liver, the liver will be enlarged, definitely enlarged, and there is typical appearance of the outer surface of the liver. See, there is, এটা কি? এটা কি? সেন্ট্রাল ভেন। এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ভেন। সেন্ট্রাল ভেনের এরিয়ার চারপাশের এরিয়াটাকে কি বলে? পেরিসেন্ট্রালার লোবিউল। পেরিসেন্ট্রালার লোবিউল। তোমরা জানো জোন 1, জোন 2, জোন 3 করে অ্যানাটমি পড়েছিলে? কোনটা সবথেকে লো ব্লাড সাপ্লাই থাকে কোন জোনে? জোন 3 তে। তাহলে জোন 3 এর এরিয়ার চারপাশে কি হবে? there will be some kind of necrosis, and zone 1 will be not affected area, and the upper surface, the surface will be the, that is the septa of the liver will be tense, and there will be appearance of this. There will be some kind of brownish modules, some brownish area over the surface, as if some small nutmegs is there. অনেকটা আমন্ডের মতন লাগছে দেখতে। It is known as nutmeg appearance of the liver. Nutmeg appearance of the liver associated with some fatty degeneration of hepatocytes and pericentrular necrosis. Nutmeg appearance of the liver with pericentrular necrosis. স্প্লিনে কি হবে? এনলার্জ স্প্লিন, তার সঙ্গে এই যে সেপ্টাটা এটা ব্রেকেজ করবে।
যখনই সেপ্টা ব্রেকেজ করবে একই রকম ভাবে হ্যামারেজ হবে এবং সেই স্প্লিনিক যে হেপাটো ম্যাক্রোফাজ গুলো সেগুলো দে উইল এনগালফ দিস hemorrhage and they are converted into some gamma Gandhi bodies. These gamma Gandhi bodies are actually present within the septa of spleen. These are gamma Gandhi bodies. যেহেতু এখানে chronic একটা inflammation হচ্ছে, so there will be some kind of dystrophic calcification might be there. Okay. Last topic, hemorrhage. Hemorrhage means there is be escaping of blood outside the blood vessel. Hemorrhage, according that could be a localized kind of hemorrhage, could be extravascular hemorrhage in a large form. So if within a viscera, this is known as, with that hemorrhage can occur within a hollow viscus, or that could be an subcutaneous or submucosal hemorrhage. Okay, if the extravasated RBC accumulate within a subcutaneous place, within a localized place, this is known as hematoma. If this hemorrhage occurs under the mucosa, that is submucosal, this is known as ecchymosis. According to the size of the hemorrhage, we can name this hemorrhage also, like if the size of the hemorrhage is just at the dot, it's like a dot, that is pin-headed dot, it is known as petechi. Okay, or purpura means the size of the hemorrhage is at least 1 centimeter, but these are occurring due to the that is damage of either platelet count or the blood vessel damage. So what are the causes of hemorrhage? That could be some penetrating trauma in a blood vessel, this is known as traumatic cause. Secondary কি হতে পারে, যদি কোনো অ্যানিউরিজম এর কোনো ব্লাড থাকে, অ্যানিউরিজমাল যদি অ্যাবনর্মালিটি থাকে কোনো ব্লাড চ্যানেলের, that aneurysm could break and that can cause hemorrhage. Third is secondary to kind of chronic inflammation, like পেপটিক আলসার ডিজিজে যদি কোনো আলসার থাকে, সেই আলসার থেকে হ্যামারেজ হতে পারে। একই রকম ভাবে যদি কোনো নিওপ্লাস্টিক লিশন থাকে সেখান থেকে হ্যামারেজ হতে পারে, লাইক এনি কার্সিনোমা অফ টাং দ্যাট ক্যান লিড টু হ্যামারেজ, বিকজ তোমরা নিওপ্লাসিয়া কি করেছো, নিওপ্লাসিয়া কমপ্লিট হয়েছে। ইফ দেয়ার ইজ কাইন্ড অফ নিওপ্লাসিয়া ম্যালিগনেন্সি, there will formation of new blood vessel, it is known as neovascularization, and this neovascularization, the new blood vessels lack the collagen, so hemorrhage chance, trauma chance onek high thake. Final point is, fifth point is, there could be some vascular changes like in atherosclerosis, or if there is any elevated pressure within the vessels, like in case of pontine hemorrhage in the CVA, cerebral blood pressure যদি হাই হয়ে যায় তাহলে পন্টাইন হ্যামারেজ হতে পারে, বা উইদিন আ সেরিব্রাল হ্যামারেজ হতে পারে উইদিন দ্য কর্টেক্স। সো এফেক্ট অফ দ্য হ্যামারেজ অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডস আপন থ্রি ফ্যাক্টরস: ওয়ান, the extent of blood vessel loss, that is blood loss; second is the speed of blood loss; and third is the site of blood loss. যদি 24 ঘন্টার মধ্যে 1/3 blood loss হয়, that can lead to death, and if the blood loss is very trivial but it is gradually occurring a long period, that means there will be reduction in the RBC. RBC এর মধ্যে কি থাকে, হিমোগ্লোবিন, তার মানে কি আয়রন কন্টেন্ট কি হচ্ছে, কমে যাচ্ছে। সো chronic blood loss actually lead to iron deficiency anemia. So there might be hypovolemia, hypoxia, etc., but certain blood loss within one, that is loss of 1/3 of total blood volume with 24 hours, that can lead to fatal, that can lead to death. But chronic blood loss in a trivial amount in a long period of duration of time, that can lead to iron deficiency anemia.